Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. An unknown assailant carried out an assassination attempt with a firearm on Tuesday against several vehicles and their passengers at a highway junction near Yavne in Israel. He wounded several people, one of whom died before being taken to hospital, as the Israeli authorities reported. The fatal victim is a man in his 30s. 3 other people were wounded. On seeing the incident, a doctor stopped his car at the scene to render assistance, but was hit by a vehicle, causing minor injuries. The assailant, who had previously fired at cars in several other parts of the intersection, was eventually shot dead by someone, a civilian, according to one source, and a policeman, according to another. The police arrived on the scene in force and searched the area by helicopter, looking for possible other attackers. United Nations peacekeepers in Lebanon will remain in place despite Israel's call for their withdrawal, the head of the world body's peacekeeping operation said, as the UN Security Council criticized the latest attacks on the force. The decision has been taken. UNIFIL will remain in all its current positions despite the Israeli forces' call for them to leave their positions near the Blue Line, said Jean-Pierre Lacroix. The UNIFIL has been monitoring the border between Israel and Lebanon since 1978. Its mission involves more than 10,000 UN soldiers from over 50 countries. In the fighting between Israeli forces and the Iranian-backed Shiite Hezbollah militia, peacekeepers have come under fire several times in recent days. Lacroix said 5 soldiers were wounded in the clashes. Israeli tanks also breached the main gate of the UN base in southern Lebanon. In security consultations with Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant, and other ministers, a full agreement was reached on the course of action against Iran, the timing and strength of the response, as Kan Public Radio reported. However, final cabinet approval is still needed to implement the operation. On the 1st of October, Tehran fired nearly 200 ballistic missiles at Israel, killing a Palestinian in Judea and Samaria and causing minor damage to 2 military bases. Earlier, the Washington Post reported that Prime Minister Netanyahu told U.S. President Joe Biden that Israel plans to attack military targets in Iran instead of nuclear and oil facilities. The apparent softening of the Prime Minister's position may have contributed to Biden's decision to send a THAAD missile defense strike missile to Israel. It is of historic importance that the European Union has opened the first group of chapters to the EU accession negotiations with Albania in order to enable the country to become a member of the European Union as soon as possible, the Minister of Foreign Affairs and Trade said in Luxembourg on Tuesday. Following the second intergovernmental conference between the European Union and Albania, Peter Szijjártó said that the Hungarian presidency's agenda will focus on accelerating EU enlargement with the Western Balkan countries. As the European Union is losing its competitiveness and weight in global politics and the world economy, it needs freshness, new energy, and new impetus, which its immediate neighbors, the countries of the Western Balkans, can provide, the minister said. We need to take urgent steps to preserve the credibility of the enlargement policy, said Szijjártó, adding that we need to speed up the enlargement procedures. It is in the European interest to speed up the EU's enlargement to the Western Balkans. The European Union must ensure that the European neighbourhood and partnership process is a priority for the European Union. And finally, for the weather, tomorrow will be cloudy with sunny spells. The temperatures will average around 3 to 10 degrees Celsius in the morning and 12 to 19 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein unbekannter Angreifer hat am Dienstag an einer Autobahnkreuzung in der Nähe von Yavne in Israel ein Attentat mit einer Schusswaffe auf mehrere Fahrzeuge und deren Insassen verübt. Er verletzte mehrere Menschen, von denen einer starb, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte, so die israelischen Behörden. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen Mann in den 30ern. 3 weitere Personen wurden verwundet. Als ein Arzt den Vorfall sah, hielt er sein Auto am Tatort an, um Hilfe zu leisten, wurde aber von einem Fahrzeug angefahren, das leichte Verletzungen verursachte. Der Angreifer, der zuvor an mehreren anderen Stellen der Kreuzung auf Autos geschossen hatte, wurde schließlich von einer Person erschossen, einer Quelle zufolge von einem Zivilisten, einer anderen zufolge von einem Polizisten. Die Polizei traf mit einem Großaufgebot am Tatort ein und durchsuchte das Gebiet mit einem Hubschrauber, um nach möglichen weiteren Angreifern zu suchen.
Die Friedenstruppe der Vereinten Nationen im Libanon wird trotz der israelischen Forderungen nach ihrem Rückzug vor Ort bleiben, erklärte der Leiter der Friedensmissionen der Weltorganisation, während der UN-Sicherheitsrat die jüngsten Angriffe auf die Truppe kritisierte. Der UN-Sicherheitsrat kritisierte die jüngsten Angriffe auf die UNIFIL. Die Entscheidung ist gefallen, die UNIFIL wird trotz der Aufforderung der israelischen Streitkräfte, ihre Positionen in der Nähe der blauen Linie zu verlassen, auf allen ihren derzeitigen Positionen bleiben, sagte Jean-Pierre Lacroix. Die UNIFIL überwacht seit 1978 die Grenze zwischen Israel und Libanon. An dieser Mission sind mehr als 10.000 UN-Soldaten aus über 50 Ländern beteiligt. Bei den Kämpfen zwischen den israelischen Streitkräften und der vom Iran unterstützten schiitischen Hisbollah-Miliz sind die Friedenstruppen in den letzten Tagen mehrfach unter Beschuss geraten. Laut Lacroix wurden 5 Soldaten bei den Zusammenstößen verwundet. Israelische Panzer durchbrachen auch das Haupttor der UN-Basis im Südlibanon. In Sicherheitsberatungen mit Premierminister Benjamin Netanyahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und anderen Ministern wurde eine vollständige Einigung über das Vorgehen gegen den Iran, den Zeitplan und die Stärke der Reaktion erzielt, berichtete der öffentliche Rundfunk Kan. Die endgültige Zustimmung des Kabinetts ist jedoch nicht noch erforderlich, um die Operation durchzuführen. Am 1. Oktober feuerte Teheran fast 200 ballistische Raketen auf Israel ab, die einen Palästinenser in Judäa und Samaria töteten und 2 Militärstützpunkte leicht beschädigten. Zuvor hatte die Washington Post berichtet, dass Premierminister Netanyahu gegenüber US-Präsident Joe Biden erklärt habe, Israel plane, militärische Ziele im Iran anstelle von Atom- und Öleinrichtungen anzugreifen. Die offensichtliche Aufweichung der Position des Premierministers könnte zu Bidens Entscheidung beigetragen haben, eine THAAD-Raketenabwehrrakete nach Israel zu schicken. Es ist von historischer Bedeutung, dass die Europäische Union die erste Gruppe von Kapiteln der EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien eröffnet hat, um dem Land zu ermöglichen, so schnell wie möglich Mitglied der Europäischen Union zu werden, sagte Außen- und Handelsminister Peter Siart am Dienstag in Luxemburg im Anschluss an die zweite Regierungskonferenz zwischen der Europäischen Union und Albanien, dass sich die Agenda der ungarischen Ratvorsitz auf die Beschleunigung der EU-Erweiterung mit den westlichen Balkanländern konzentrieren wird. Da die Europäische Union ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihr Gewicht in der Weltpolitik und der Weltwirtschaft verliere, brauche sie frische, neue Energie und neue Impulse, die ihre unmittelbaren Nachbarn, die Länder des westlichen Balkans, liefern könnten, sagte der Minister. Wir müssen dringend Maßnahmen ergreifen, um die Glaubwürdigkeit der Erweiterungspolitik zu bewahren, sagte Siart und fügte hinzu, wir müssen die Erweiterungsprozesse beschleunigen. Es liegt im europäischen Interesse, die Erweiterung der EU, um die westlichen Balkanstaaten zu beschleunigen. Und schließlich zum Wetter. Morgen ist es bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 3 bis 10 Grad am Morgen und zwischen 12 und 19 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. שלשום ביצע תוקף אלמוני פיגוע ירי ליד יבנה, ישראל, נגד מספר כלי רכב ונוסעיהם בצומת כביש מהיר. הוא פצע מספר אנשים, אחד מהם מת לפני שפונה לבית החולים. לפי הרשויות הישראליות, הקורבן הוא גבר בשנות ה-30 לחייו, 3 בני אדם נוספים נפצעו. מי שראה את האירוע עצר רופא במקום עם רכבו לסיוע, אך הוא נדרס וספג פציעות קלות. התוקף שירה לעבר מכוניות בכמה חלקים אחרים של הצומת, נורה לבסוף על ידי מישהו, לפי מקור אחד אזרח, לפי אחר שוטר. המשטרה הגיעה בכוחות גדולים לזירה וחיפשה עם מסוק את האזור בחיפוש אחר מתנגשים אפשריים נוספים. שומרי השלום של האום בלבנון הם יוניפיל שערו במקום לקום למרות קריאתה של ישראל לסגת אמר ראש פעילות השמירה על השלום של הגוף העולמי, בעוד מועצת הביטחון של האום מתחה ביקורת על ההתקפות האחרונות על הכוחות. התקבלה החלטה, יוניפיל תישאר בכל עמדותיה הנוכחיות למרות העובדה שהכוחות הישראלים קראו להם לעזוב את עמדותיהם ליד הקו הכחול, אמר ז'אן פייר לקרואה. יוניפיל שומר את אזור הגבול בין ישראל ללבנון מאז 1978. יותר מ10,000 חיילי האום מיותר מ-50 מדינות לוקחים חלק במשימה. שומרי השלום ספגו בימים האחרונים אש מספר פעמים בלחימה בין הכוחות הישראלים לחיזבאללה. לפי לקרואה 5 חיילים נפצעו בעימותים. בנוסף פרצו טנקים ישראלים את השער הראשי של בסיס האום בדרום לבנון. במהלך התייעצות ביטחונית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט ושרים נוספים, הושגה הסכמה מקיפה על דרך הפעולה נגד איראן, עיתוי וחוזק התגובה.
כך דיווח הרדיו הציבורי כאן. עם זאת, עדיין נדרש אישור סופי של הקבינט לביצוע הפעולה. ב1 באוקטובר ירתה טהרן כמעט 200 טילים בליסטיים לעבר ישראל, ונהרג פלסטיני אחד ביהודה ושומרון, ונגרם נזק קל לשני בסיסים צבאיים. מוקדם יותר דיווח הוושינגטון פוסט כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן כי ישראל מתכננת לתקוף מטרות צבאיות באיראן במקום מטעני גרעין ונפט. ייתכן שהריכוך לכאורה בעמדתו של ראש הממשלה תרם להחלטתו של ביידן לשלוח לישראל סוללת הגנה מפני טילים מסוג THAAD. יש משמעות היסטורית לכך שהאיחוד האירופי פתח את קבוצת הפרקים הראשונה של משא ומתן ההצטרפות לאיחוד האירופי עם אלבניה, על מנת שהמדינה תהפוך לחברה באיחוד האירופי בהקדם האפשרי, הכריז שר החוץ והמסחר ההונגרי בלוקסמבורג ביום שלישי, לאחר הוועידה הבין-ממשלתית השנייה בין האיחוד האירופי לאלבניה. ציין פיטר סיארטו ואמר כי האצת הרחבת האיחוד האירופי עם מדינות מערב הבלקן נמצאת בראש סדר העדיפויות של הנשיאות ההונגרית. מכיוון שהאיחוד האירופי מאבד את התחרותיות והמשקל שלו בתחום הפוליטיקה והכלכלה העולמית, הוא זקוק לרעננות, אנרגיה חדשה, תנופה חדשה, שיכולות להינתן על ידי שכנותיו המיידיות, כלומר מדינות אזור מערב הבלקן, הדגיש השר. עלינו לנקוט בצעדים דחופים כדי לשמר את האמינות של מדיניות ההרחבה, אמר פיטר סיארטו, ולאחר מכן הוסיף שעלינו לזרז את הליכי ההרחבה. האינטרס האירופי הוא שהרחבת האיחוד האירופי למערב הבלקן תואץ. ולמזג האוויר, בערב ייתכנו שוב עננים, מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה בין 3 ל-10 מעלות בבוקר ובין 12 ל-19 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.